I'm sitting here with the chair of the G-8 committee. Welcome. Hola. So, how has the experience been in this edition of the BG-MUN? Creo que este ha sido el mejor BG-MUN, aunque hemos hecho solo dos, ha mejorado considerablemente y en particular me ha gustado el G8, no solo porque he sido el chair, sino por el ambiente que había y la colaboración. Todos se lo han tomado muy en serio y por lo que he visto verdaderamente ha sido una mejora. Sí, cuéntame, ¿por qué el G8 es distinto a los demás comités? El G8 es distinto porque tenemos a los líderes del mundo, a Donald Trump, a Vladimir Putin, Theresa May, Xi Jinping, tenemos a todos y los estudiantes que hacen esos papeles pues se lo han tomado muy en serio y verdaderamente había momentos en los que pensabas que podías estar hablando con Putin, con Trump, incluso están muy preparados y no era un comité al uso, teníamos el ambiente distinto que hay en las reuniones en las que no es tan forzado como en otras circunstancias. Is this your first time being a chair? Sí, es mi primera vez como presidente de un comité, pero ya he sido 2 veces delegado y la verdad es que preferiría ser delegado, lo encuentro más interesante, pero esto sirve para valorar el trabajo de los chairs, que sin duda es bastante de agradecer, porque hay que tener paciencia y saber controlar a 25 jóvenes de 16 años, que no es fácil. Entiendo a los profesores a veces. What do you think about the inclusion of reality events? Ha sido lo que ha hecho destacar al G8, al menos lo ha llevado a un ambiente aún mejor, aún más interesante de lo que ya teníamos, porque estábamos en una situación, era el human cloning, íbamos a acabar rápidamente porque todo el mundo estaba de acuerdo en que era algo negativo, por diferentes argumentos, pero tuve que alargar un poco el debate para que llegase la noticia del reality boom y finalmente sí, logramos poner a Rusia en una situación... What was the reality event in your case? Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos recibió la información de que Rusia había logrado clonar un humano, mientras que aquí mismo, unos minutos antes, había estado defendiendo que era algo muy negativo y además se añadía que llevaba 5 años este humano. Y la verdad colocó a Putin en una situación muy comprometida y para tratar de mantener su credibilidad, muy interesante. So you felt it totally changed the discussion, Verdaderamente ha sido al final el tema que más nos ha dado, aunque parecía que lo íbamos a cerrar enseguida. Okay, thank you very much. Gracias. Bonjour les délégués de la France, j'aimerais vous faire quelques questions. La première question c'était si vous avez aimé cette expérience, celle de BG-MUN. Alors en fait, on a beaucoup apprécié. Pour nous deux, c'était notre première expérience MUN. Donc c'est la première fois qu'on participe à une simulation d'un modèle des Nations Unies. Et on a beaucoup aimé parce qu'il y avait une bonne ambiance, les personnes sont sympas, on s'est bien amusé. Et voilà, on a appris beaucoup de choses aussi. Et toi? C'est vrai que les gens ici sont très sociables, très drôles. C'est vrai qu'on a travaillé avec beaucoup de sérieux, mais on a aussi rigolé, on a apprécié cette expérience. Ok, super. La séquence, c'est comment est-ce que vous avez préparé les différents thèmes proposés dans cet comité, car il y a plusieurs, la peine de mort, la clonation, les frontières. Alors dans notre école en fait, on a une matière qui est dédiée à ça, et tous les mardis on a 1h30 où on travaille en classe pour préparer le BG-MUN, et on était répartis dans différents comités et chacun travaillait sur des problématiques. On a rassemblé tout ça et on a travaillé dur pour pouvoir venir ici préparé et prêt. Très bien. Et la dernière, que pensez-vous de l'expérience proposée par la commission en crise? Alors en fait, on a
On a trouvé que c'était très intéressant. Les sujets, il y avait des débats très fructueux. On a bien débattu. Il y avait des notions importantes. Le G-8, c'est quand même, il y a plusieurs puissances mondiales, ce qui fait comme quoi le débat il est apte à aboutir. Et on avait en face, on avait des délégués aussi qui maîtrisaient bien leur sujet, ce qui fait que comme quoi on avait un débat très intéressant qui à la fin il nous a mené à écrire un communiqué final et donc une solution pour ces différentes problématiques. Super, merci beaucoup, c'était fini. C'est à vous. Bonjour les délégués de la Chine, j'aimerais vous faire quelques questions. La première, si vous avez aimé cette expérience de BG-MUN. Alors oui, nous avons vraiment apprécié cette expérience, c'était une expérience vraiment très instructive. On est vraiment heureux d'être ici, vraiment c'était génial. On vous remercie tous pour cette expérience. Oui, moi personnellement c'était ma troisième expérience MUN cette année et de loin c'était l'une de mes préférées. Et vraiment j'ai beaucoup apprécié, les thèmes étaient très intéressants et les personnes qu'on a rencontrées très bien aussi. Et pour toi c'est le premier MUN? Oui, c'est le premier MUN et c'est vraiment une expérience mais magnifique, vraiment. Super. Et que pensez-vous de cette comité? C'était effectif pour vous? Moi personnellement j'ai trouvé que le comité était composé de délégués qui connaissaient leur topic. Les débats étaient très intéressants et très aboutis, des informations arrivaient constamment et donc on n'avait pas le temps de s'arrêter, donc c'était vraiment très effectif justement. Mais également l'ambiance était très bien aussi parce qu'il y avait des moments où on se relâchait un petit peu, où le temps était plus léger, donc c'était vraiment un comité très homogène. Et comment est-ce que vous avez préparé les différents thèmes proposés dans cette commission? Car il y a plusieurs, la peine de mort, les frontières, la clonation. Raconte-moi. Eh bien, Zineb et moi, on a travaillé ensemble, étant donné qu'on est tous les deux délégués de la Chine, mais on a également travaillé avec nos autres délégués dans les autres comités qui avaient justement les mêmes topics, comme ça. On a une stratégie assez semblable. Et en ce qui concerne la préparation, on cherchait dans les lois, les textes de loi, mais également dans les journaux et dans les différentes, sur internet ou dans les livres, afin de pouvoir justement créer cette stratégie qu'on a présentée lors de ces 3 jours de conférence. On prenait le maximum d'informations qu'on pouvait, comme ça on aurait toutes les informations et on pourrait tout débattre, peu importe la situation. Oui. Super. Et la dernière question, que pensez-vous de l'expérience proposée par la commission en crise? Moi, ma surprise. Pourquoi? C'était assez surprenant, non parce qu'on ne s'y attendait pas justement, mais lorsqu'on a débattu, c'était très instructif, c'était très intéressant parce qu'il faut aussi savoir comment réagir à ce genre de situations qui sont assez justement impromptues. Donc moi j'ai beaucoup aimé la situation de crise et elle a justement permis d'ouvrir un débat un petit peu plus large que celui qui aurait été à l'origine si on n'avait pas eu cette situation dans le même topic. Oui, cette situation était vraiment très intéressante, surtout que les délégués ont vraiment bien répondu, ils ont soutenu leur position, ils se sont vraiment bien débrouillés. C'était excellent. Ok, on a fini, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. I'm sitting here with 2 delegates from Russia, representing their country here in the G-8 committee. So I'd like to ask you a few questions. Of course. Can a recurring criminal still be useful to our society? In other words, should we use the death penalty or life imprisonment? Well, what we believe in is that death penalty is not the best way to apply in a prisoner or in a recurrent prisoner, but what we believe is that life in prison is the best way to include someone that is out of the society. In this case, it should be applied psychological test to know what are the limits or the consciousness of this prisoner, no, or this individual is better to say. So we believe that all the years that required to be in prison to make him get back to the normal life if he can, and respecting the proper laws that we have in our country. And we don't think death penalty is the best way. We think that's not the right way to treat anybody, because we respect
the like human rights, the right to live, and we have that right before the right of liberty. So if you wouldn't apply the death penalty on anyone, does that mean you believe everyone is able to rehabilitate? I believe that anyone has the opportunity to change. It is not the reality, but everybody has the chance, the opportunity to change. And it is our duty to introduce them to society, even though they have committed maybe an anti-moral crime. So you would be, for example, in favor of maybe investing more funds in to have a better life in prison, so that they can live more comfortably. You know? I think that they deserve to be treated as humans, even though they haven't treated humans as humans. That's why they are in prison. So if it is need or we have to, we will. So you're saying an eye for an eye and the world will be well? Exactly. Okay, thank you. Over to the other delegate. What do you think about the position regarding the death penalty that the United States and China have taken? Well, the position about the death penalty that China and the United States have stated reveals a way of thinking that is almost medieval. Is a way of punishment that contradicts the third article of the Universal Human Rights Declaration. So that's why we are completely against it, against the position, and we consider that it should strongly think other options rather than using death penalty. Besides, it has another problem, which is when a prisoner is condemned to death penalty with death penalty. If there has been a failure in the court, for example, he cannot that mistake cannot be corrected. So that's why we defend that such a big measure as using capital death is obviously not the way we should treat our prisoners in 21st century. Okay, so now on a more relaxed note, is this the first BG-MUN you've participated in? No. 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 So this is your first time, and how was it? Did you enjoy your first BG-MUN? No, it's our second. It's your second, okay. Yes. Yeah. So how did you enjoy this one compared to last year? Well, as we are in a new project in the BG-MUN, that is the G-8, we are having a more interesting one, I think. Last year we were both ambassadors. He was from Russia, I was from Austria, and we also have to make a speech. So it is not very different from that point of view, but I'm enjoying this one more than last year, because it was first year, you don't know what you have to do, where I look the information, it is right to do this, how is the society of my country, what do I have to defend. And when you do already a BG-MUN, you kind of know how's the process, you are more relaxed, you know that you don't have to be all weeks planning it. You can just be organized, look for information, look for your point, and defend it. So maybe another year, next year, would you consider becoming a chair maybe, or just a regular delegate? Or is the G8 something you really enjoyed that much that you would definitely repeat next year? Well, the G8 was definitely fantastic. It's the way of the function is different. So it's also interesting to change, because I was at the Security Council. So changing now to G8 is definitely, I think that is very interesting. And I don't think if I would repeat, because I really like changing from different tasks. And maybe being a chair would be interesting, because now, well, we see chairs, we don't really get to know how difficult it is to really moderate people who are discussing. And I would definitely consider becoming a chair.
Me too. I think that it is a very interesting task, and I would like to try it. Maybe or a chair, or maybe a more elevated position if I can do it, or maybe not. I think all the whole organization stuff, it's very interesting.